Hello all. Today's class is about the reproductive technologies in general, and I must say that this is one of the no, not one of the. This is the last topic in developmental biology. So we can directly go into this topic. Let's begin. We know that in normal cases, if a healthy ovum mates with a healthy sperm, they will unite by the process of fertilization, and after fertilization, the formed zygote will be traveling for a number of hours or virtually days, and it gets implanted onto the inner uterine wall. But up to this point, there can be several hurdles, and that's what this hurdles is defining what is the real causative agent for infertility. Okay, so we can define infertility. Infertility is defined as an inability to conceive after a year of trying through unprotected intercourse. So definitely the aim is to get a baby or to be pregnant. So the couples, they are trying to get pregnant, and the intercourse that they are having is totally unprotected. They're not using any contraceptive devices, hormones, pills, condoms, nothing is being used, and their aim is to get pregnant. But even after trials within a year, like 365 days they are trying, but they are not getting pregnant, then it may lead to the definition that these couples, one, either or, can be infertile. Okay, there are definite causes of this infertility. In males, it can be oligospermia. So we have to define what is oligospermia. Oligospermia means the normal sperm count will be like 15 to 200 million sperms per ml of seminal fluid. This is the normal count. Okay. So oligospermia is a condition that is defined by the presence of sperm less than 15 million per ml, and that is what is known as oligospermia. Okay. Now what is azoospermia? A. That is denoting the absence of something. In azoospermia, there will be virtually no sperms within the seminal fluid. Okay. Next is hyposecretion of gonadotrophin from hypophysis. What is this hypophysis? It is the pituitary gland. Okay. So this gonadotropin that is synthesized by the pituitary gland is having a very good impact for the synthesis of, for the making of the sperms. So less secretion, hyposecretion of gonadotropin also can be considered as an important factor of infertility in males. The next is the failure of penis to become erect during sexual intercourse. This is known by term ED, capital D, erectile dysfunction. So definitely during the process of sexual intercourse, the penis has to become erect in order to discharge the seminal fluid at the culmination of the sexual intercourse, so that the seminal fluid that is containing millions of sperms will be released to the proximity of the vagina. That is, the chances of fertilization will be much more higher when it is reaching to the end of the vagina. That is becoming more easy to reach the ovum. But if there is a failure of penis to become erect, that is a very important causative agent of infertility in males. Then certain diseases like mumps, syphilis, etc. Mumps, we know that it's a viral disease, and syphilis is an STD, that is sexually transmitted disease. So these diseases will be having its course onto our body for like 3 4 months. Like the effect of these diseases will be very much longer, and it has a profound negative impact on the reproductive system. So there will be obstruction for the production of sperms by the impact of these diseases. The next is what is cryptorchidism. This is cryptorchidism means undescended testis. Okay, so here we can see that uh, the scrotum is here, and in normal condition both the testicles are descended. Normally the testicles as part of development will be present in the abdomen, and as a course of development they will be descending down to the scrotum area, both of them. But in this condition, that is cryptorchidism, there will be the presence of this testicle which is present in an undescended form in the abdomen itself. It is not getting descended to the scrotum area. So this itself can cause a very important obstruction for the formation of sperm. So this itself can be a very important causative agent of infertility in males. Okay.
Next is the exposure of scrotum to very high temperature. Actually, number of research articles has been published suggesting the correlation of this male fertility and heat exposure. So, നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഗൾഫില് ഒരു ഭയങ്കര ചൂടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ കസിൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ചൂടിൽ ഒരു 3, 4, 5 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് സം infertility problems. Obviously, when those reproductive areas they are very sensitive and when it is subjected or exposed to heat for prolonged hours, there can be a relation for there can be a relation that is connecting the fertility and the heat. Okay, that are the causative agent of infertility in males. Next, causes of infertility in females. So first is ovulatory failure. Okay. Next is non-functional uterus. That is, uterus may be present, but it will not be functional. Non-functional fallopian tubes. Same. Fallopian tubes ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും, ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് functional ആയിരിക്കില്ല. Non-functional ovaries. Then the damage that is happening to the cervix. The improper development of external reproductive structures. The venereal diseases like syphilis, gonorrhea. And finally, the hymen. The hymen may be rigid and prevent the entry of penis. So hymen എന്ന് പറയുന്നത് it's a thin tissue that is located to the opening of the vagina. So it can open for the passage of this menstrual blood, but sometimes the hymen will be so rigid that it will prevent the entry of penis. So obviously, the chances of getting pregnant will be very less unless they meet some good gynecologist. So that itself can be a very pivotal role of infertility in females. So that is infertility management. So infertility can be managed by number of techniques like that of surgery, like that of hormonal treatment, drug, assisted reproductive technology. This ART is assisted reproductive technology, and IVF we all know it is in vitro fertilization and artificial insemination. So where does this surgery happens to have its role? Okay, surgery means we know that if there is any defect in the vas difference. So what is vas difference? Vas difference എന്ന് പറയുന്നത് it is a coil tube that carries the seminal fluid or containing the sperms from the testicles. So if there is any defect in the vas difference, then we can surgically correct it. Or if there is any anatomical defect in the male and reproductive sexual organs, then also surgery can play a very important role. Now, in case of this hormonal treatment, we know that about the FSH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone that can induce ovulation. Okay, so if ovulation is not happening, then we can have number of hormonal combinations to induce them, like that of human pituitary gonadotropin, and several other synthetic drugs can come into play. And suppose in the previous slide we told about the rigidity of hymen. If that hymen is that much rigid, then we can remove them by hymenectomy. Like that, many treatments are there that can remove the primary causes of infertility. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും still infertility cure ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, then we can go to more advanced and I must say a little bit costly part of infertility management, that is the ART, that is assisted reproductive technology, and IVF, that is in vitro fertilization. So നമ്മളുടെ aim എന്ന് പറയുന്നത് infertility എന്തായാലും മാറ്റണം, ഒരു കുഞ്ഞുവാവിന് വേണം. So definitely we have to go to any possible means. Okay. So semen collection is a very important step in the IVF as well as assisted reproductive technology, that is ART. So how this semen is collected? Mainly the most popular technique is by means of masturbation or by normal sexual intercourse. So the doctors that are treating the couples will be giving them non-toxic condoms, so that as part of normal sexual intercourse, the seminal fluid will be collected within this non-toxic condoms, and they can tie it very carefully and come back for and give it them to the laboratory for further analysis. This practice of masturbation is prominent, but many persons fail in this process because of some social anxieties of this practice of masturbation. So in such persons, the semen collection is done by TESE and
TESA, TESA and TESA. Okay. So what are they? So in this TESA, it is testicular semen extraction. Okay. And this TESA is testicular semen aspiration. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ടെസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിക്കിൾസിൽ ഒരു ഒരു എക്സിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് എ ബയോപ്സി സോ ദാറ്റ് the sperm will be automatically collected as sort of a minor surgical procedure. ടെസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഒരു സ്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൂണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ബട്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി ഇൻസേർട്ടിങ് ദ നീഡിൽ ആൻഡ് വി ആർ as part of needle aspiration we are collecting the sperms directly from the testicles. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു TESE എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഡിസ്കംഫേർട്ട് പെയിൻ ഉള്ളതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. This is less what this procedure causes less discomfort, and both of this are equally used in case if masturbation is failing to provide the semen. Okay. Now, after the collection of the sperm, we have to preserve and store them. So, the sperm that is being collected will be having a sticky consistency. So, it is liquefied by keeping at room temperature for some time, and after that, it is washed in culture medium. So, culture medium that is having the um, uh, components that will be maintaining the osmolality of the spermatozoa. After that, it is centrifuged, and after centrifugation, the supernatant is discarded and the pellet will be containing the intact spermatozoa. Then it is again resuspended in the same culture medium, and after that it is recentrifuged. Again the supernatant is discarded and the pellet that contains the spermatozoa is washed in culture medium and incubated in the same medium for 90 minutes at 37 degrees C. So after this incubation, the peripheral layer, the topmost layer will be containing the most active spermatozoa. It is taken and it is preserved. So if our need is to preserve the sperm for number of years, for long year, for like 10 or 15 or 20 years, then we have to employ the deep freezing method, that is freezing them at minus 196 degrees C using the liquid nitrogen. Okay. So this is the technique that is mainly employed in this sperm banks and all. So using this technology, the sperm that is deep freezed can be transported to any parts of the world, and this type of sperm banks are becoming a popular trend nowadays. Okay, so this sperm banks virtually give this frozen ejaculates for sale, and that is about the preservation and storage of this sperms. And apart from that, one thing this frozen sperm can also be stored in this PVC straws or small like നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ആംപ്യൂൾസ് എടുക്കില്ലേ നമ്മൾ ലാബറട്ടറിയിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആംപ്യൂൾസ് അതിൽ വേണമെങ്കിലും ഒരു ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഒരു ഗ്ലിസറോൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു ആംപ്യൂൾസിൽ വേണമെങ്കിലും സ്പേംസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. So what is artificial insemination? The introduction of semen into the vagina, the cervical canal or uterus of the female by artificial method is called as artificial insemination. അതായത് നമ്മൾ semen കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്സിന്റെ പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ള വെജൈന, സെർവിക്കൽ കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി യൂട്രസിലേക്ക് അതിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ, ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ല അത്. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി selected, then definitely we have to answer some questions or like അത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ലൈക്ക് ഒലിഗോസ്പെർമിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 15 million sperms per ml കുറവാണെങ്കിൽ we can opt for this procedure. First thing. Second thing, sexual intercourse ഭയങ്കര പെയിൻ ആണ്, റിക്കറിംഗ്ലി പെയിൻഫുൾ ആണെന്ന് വൈഫ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി opted for this reproduction. Third thing, premature ejaculation. അപ്പോൾ premature ejaculation എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അതായത് സ്പേം സെമിനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇജാക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ടൈം ഉണ്ട്. ആ ടൈമിൽ ഇജാക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി, ആ ഓവത്തിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ അത് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനും എത്രയോ മുന്നേ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു
condition premature ejaculation, so definitely the chances of fertilization will be slim. നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോസ്പാഡിയാസ്. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസോർഡർ. ഹൈപ്പോസ്പാഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെനിസിൽ യുറത്രൽ ഓപ്പണിംഗ് അതിന്റെ ടിപ്പിലാണ് വരിക. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഈ ഹൈപ്പോസ്പാഡിയാസിൽ ആ ഒരു ടിപ്പിൽ വരേണ്ട യുറത്രൽ ഓപ്പണിംഗ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഓൺ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് പെനിസ്. ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ വരാം. അതായത് ടിപ്പിലല്ലാണ്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും യുറത്രൽ ഓപ്പണിംഗ് വരുന്ന ആ ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ, അതിനാണ് ഹൈപ്പോസ്പാഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു സെമിനൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫോർമേഷനെയും സെമിനൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പൾഷനെയും ഒരുപാട് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അത് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ബൈ ഹസ്ബൻഡ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ബൈ ഡോണർ. അപ്പോൾ AIH എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ബൈ ഹസ്ബൻഡ്, അതായത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ തന്നെ സ്പേം ആണ്, സെമിനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഭാര്യയിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹി ഷുഡ് ഹാവ് സം സ്പേംസ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് സെമിനൽ ഫ്ലൂയിഡ്, അതായത് ഒലിഗോസ്പെർമിയ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിലും AIH പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ if he's totally impotent or he's suffering from azoospermia, there is no sperms within the seminal fluid. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ AID ആണ് ഓപ്ഷൻ. AID എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ബൈ ദ ഡോണർ, അതായത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഡോണറിന്റെ സ്പേം ആണ് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ if that is the thing, then the donor should be screened for number of things like that of fertility, health, infectious diseases ഉണ്ടോ, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ജനറ്റിക് ഡിസീസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ എന്തായാലും ഒരു ഡോണറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ. അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും. പിന്നെ ഏറ്റവും ഒരു വിയേർഡ് അല്ല, ആക്ച്വലി ഒരു കോമഡി എലമെന്റ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഡോണറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡോണർ ഏത് ഫീമെയിലിനാണോ ഈ സ്പേം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഫീമെയിലിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫീനോടൈപ്പിക് ഫീച്ചേഴ്സിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫീനോടൈപ്പിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഡോണറിന്. അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഹൈറ്റ്, ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം കളർ, ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം കോംപ്ലക്ഷൻ, ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഐ കളർ, ആ ഒരു ഫിസിക്ക് കുറച്ചൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഡോണർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കിഡ് ഓഫ് ദ ഹസ്ബൻഡ്. സോ ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കുറച്ചും കൂടി കൂടും. എൻ്റെ കുട്ടിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ ഫീനോടൈപ്പിക് മാച്ചിങ് നടത്തുന്നത്. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ ദ ഫീമെയിൽ പാർട്ട് ഷീൽ ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഹെർ ഓൺ kid, okay, her own ovum that is being part of this fertilization procedure. Then in this artificial insemination is mainly done by means of a plastic straw or sterilized needle that is injecting the semen into the female's reproductive tract. പിന്നെ അത് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും മുന്നേ ക്ലോമിഫീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കും. അത് ഓവുലേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാത്രമല്ല they'll be just giving artificial insemination is mainly done during that time where there is high chances of pregnancy. So this females will be instructed to notice the temperature of their body, because ആ ഒരു ഓവുലേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ 1 to 28 വരെയുള്ള ഡേ വരെയുള്ള സൈക്കിളിൽ 11 to 14 ഡേയ്സ് ആണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നതും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും. അപ്പോൾ ആ ഒരു 4 ദിവസത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാട്ടും 1.5 ഡിഗ്രി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒവുലേഷൻ നടക്കാൻ ഏറ്റവും ചാൻസ് കൂടിയിട്ടുള്ള സമയത്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് surrogacy? Surrogacy is not a foreign term for us. We know what is surrogacy because it mainly happens when a mother she do produce healthy ovaries, but once the ovaries, the ovum and the sperm is fertilized and the zygote is formed, it might be okay for the initial stages of pregnancy, but when the pregnancy proceeds to the second trimester, when the baby is becoming longer and heavier, the uterus will be not be capable of holding the baby for 9 months. In such cases, surrogacy is the only option. Not only option, it is one of the most important option. So in surrogacy, what we do is that a woman, often called as a surrogate, will be agreeing to carrying the baby on behalf of the couple. So and once the pregnancy is successfully completed, she can hand over the baby, or the doctors that is consulting both this couples as well as the dealing with this procedures of surrogacy will be handling the baby to the intended parents. So this particular surrogacy
as part of surrogacy, we can just tell that India has become a hub of this global fertility industry, and this reproductive medical tourism is one of the most important activity that is prevailing in India right now. നമ്മൾ ഒരുപാട് മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത്, ബിക്കോസ് ഒരുപാട് വെസ്റ്റേൺ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് എ സറഗേറ്റ് മദർ. ഓക്കെ. So after the previous slide, we found that about the collection of sperm, the preservation and storage of seminal fluid, about the artificial insemination, that is how the seminal fluid is introduced into the female reproductive tract, then about surrogacy, and now we can go to have a brief understanding about this in vitro fertilization and embryo transfer. So in vitro fertilization, we know that the sperm is collected, the ovum is collected, the fertilization process is happening within the laboratory, and after the successful establishment of this earlier developmental stages of the embryo, it is then transferred back to the female reproductive tract for further development. And the step that is the major steps in IVF procedure are superovulation, collection of eggs, collection of sperms, fertilization, and embryo transfer. The first step in this artificial insemination is superovulation. So in this particular procedure, what happens is that we are actually giving the females the drugs that is containing FSH, that is follicle stimulating hormone. So this drug, that is the FSH containing drug, plus another drug is given, FSH drug, which is solely based on hormone, and another synthetic drug, that is clomiphene, is given. So this clomiphene will help in the formation and maturation of follicle. അപ്പോൾ ഈ ഒരു drug combination നമ്മൾ artificially provide ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് number of oocytes will be forming within the ovaries instead of the normal one oocyte that is formed as part of normal reproductive cycle. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എഗ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ ഓവ്യുലേഷൻ. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്പർ ഓഫ് എഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഡയറക്ട്ലി ഗോയിങ് ടു ദ in vitro fertilization procedure, so there should be enough eggs in hand in order to conduct this particular procedure. Okay, so the first step is the superovulation, that is mainly done by FSH and clomiphene. പിന്നെ ഇത്രയും എഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോളിക്കിൾസിന്റെ ഗ്രോത്തും മെച്ചുറേഷനും സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we mainly adopt the procedure of ultrasonography. Okay. The next step, it is the collection of eggs. So we have to, the ultrasonography will ensure that the superovulation has happened. Now as part of this collection of egg, what is done is that it is a laparoscopic procedure. അതായത് അബ്ഡോമന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ലാപ്രോസ്കോപ്പ് ഒരു ഇൻസിഷൻ ഉണ്ടാക്കി ലാപ്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്യൂബുലർ ഡിവൈസ് വിൽ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ പെൽവിക് റീജിയൻ ദറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഓവറി, ദ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ യൂട്രസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, സോ ദാറ്റ് ദ സർജൻ ക്യാൻ have an access to visualize the exact happenings, that is that's what he is doing. അദ്ദേഹത്തിന്റെ procedures correct ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡീലിങ്സ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, സോ ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി ഗൈഡ് ഹിം. അപ്പോൾ if after reaching this ovary, we know that there will be number of this as part of superovulation, number of eggs will be formed. So after reaching this ovary, there will be a sort of suction that is happening mainly by, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ then there will be an insertion of needle through the middle of this laparoscope so that it will reach the mature follicle that actually contains the oocyte. So they will be sucking the fluid content of this oocyte, and this fluid content, that ആ ഒരു ആസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടന്റിൽ എഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. എഗ് അവിടെ ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത. So immediately this aspired fluid content will be noticed under the microscope. If eggs are present, then they will be transferring the eggs in a very sterile manner to the nutrient medium at room temperature, and they will be preserving them. Okay, normally 5 to 15 eggs will be collected in this procedure. Next is a collection of sperm. Collection of sperm നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി by means of TESE, that is testicular sperm extraction and testicular sperm aspiration. ഈ രണ്ട് ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് spermsനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay. So the next step is fertilization procedure. So here, as part of this in vitro fertilization, eggs കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡേയിൽ തന്നെയായിരിക്കും spermsഉം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. And the sperms that is collected
we are actually collecting the seminal fluid, and then it is grown in artificial medium like that of a culture medium, and after that there will be the deposition of a concentric part with that contains the intact spermatozoa. എന്നിട്ട് exactly 6 hours after that there will be the deposition of about 1 lakh sperms over a single oocyte. Okay, so that normally the fertilization should take place as in case of this in vivo condition. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 48 hours കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോർമലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ എംബ്രിയോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് 2 to 8 സെൽ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോ ആയിരിക്കും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നോർമലി അവർ പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നത് 24 അവേഴ്സിൻ്റെയും 30 അവേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലീവേജ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ലൈക്ക് 10 to 12 അവേഴ്സിനുള്ളിൽ സബ്സീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലീവേജ് നടക്കും. ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ 2 days ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ 2 to 8 സെൽ സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ ദേ വിൽ ബി observing that under the microscope to ensure that cleavages do happening. അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു എംബ്രിയോനെ യൂട്രസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു വയബിലിറ്റി അതിനായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇഫ് there has been no cleavage even after 48 hours, definitely that embryo is totally unfit to get transferred to the female reproductive tract, that is the intact uterus. ഇപ്പോൾ ക്ലീവേജ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും മുന്നേ ദേ വിൽ ബി ഡൂയിങ് സം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ എയ്ഡ് ദ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പ്രോസസ്. ബിക്കോസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്കറിയാം സോണ പെലൂസിഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെയർ കട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ they can do procedures to thin it, and another thing is that the egg will be having outer covering, and in that outer covering a hole will be pricked so that such embryo when it is transferred into the uterus, the implantation അതായത് ആ ഒരു ഹോളുള്ള കാരണം ആ എംബ്രിയോനെ ആ ഒരു ഔട്ടർ കവറിങ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഹാച്ച് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ തന്നെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കാനും ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദിസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അടുത്തതാണ് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ. അപ്പോൾ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫറിൽ വി ആർ ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്ഫറിങ് 1 or 2 or more യങ് എംബ്രിയോസ് ഇൻ ടു ദ യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വി ജസ്റ്റ് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദ ക്ലീവേജ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. അതായത് ആ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ when we look under the microscope we can see 2 to 8 cell staged embryo. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ IVF ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മീഡിയാസ് ഉണ്ട്. അതായത് ആ ഒരു എംബ്രിയോനെ കുറച്ചും കൂടി ദിവസം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മീഡിയാസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദം ഗ്രോ ഇൻ ദ ലാബറട്ടറി ഇറ്റ് സെൽഫ്. ആ ഒരു എത്ര കാലം സക്സസ്ഫുള്ളി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കാലം നമുക്ക് അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് after 5 days we can see the embryo will be at the morula stage, that is the 16 to 32 cell stage. സാധാരണ നിലയിൽ 2 to 16 cell stage embryos ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവൈവോ നമ്മളിപ്പോൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഗ്നൻസിയുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ എംബ്രിയോസ് in vivo stay in the fallopian tubes up to 8 to 16 cell stage and then they will move to the uterus. Okay, അപ്പോൾ in vivo in vitro തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൽ സ്റ്റേജ് ആണ് 2 to 16 സെൽ സ്റ്റേജ്, ആൻഡ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ എംബ്രിയോനെ യൂട്രസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് മെയിനായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി അഡ്വൈസ്ഡ് ഓർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു ലൈ ഇൻ ദ ലിത്തോട്ടോമി പൊസിഷൻ. ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ വരെ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെയാണ് സയൻറ്റിഫിക്കലി പറയുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് പൊസിഷൻ ഇസ് മെയിൻലി യൂസ് ഫോർ ദിസ് മൈനർ സർജറീസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് D&C, പിന്നെ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ വൺസ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് laid in this lithotomy position, ഈ ഒരു യൂട്രസും ഇവിടെയുള്ള യൂട്രസും പിന്നെ ആ ഒരു സെർവിക്കൽ കനാലിനെയും ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ബേസിക്കലി ഒരു ടെഫ്ലോൺ കാതറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എംബ്രിയോസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു പാത്വേ സ്ട്രെയിറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദർ വിൽ ബി എ മാനുവൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് യൂട്രസ് ആൻഡ് ദി സെർവിക്കൽ കനാൽ. അതിനുശേഷം ഇത് ആ ഒരു
young embryos, ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ young embryos will be dispensed in this a sort of vitreous medium like 50 ml in quantity. അത് fill ചെയ്തിട്ട് they will be depositing the whole content that is containing this young viable embryos onto the uterine cavity. അപ്പോൾ ആ യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റിയുടെ ആ ഒരു 0.5 cm, അതായത് ഫണ്ടസ് എന്ന് പറയും, അതായത് ആ യൂട്രസിന്റെ ആ ഒരു അറ്റം, ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർവിക്സ് ആണ്, അതിന്റെ അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടസ് ആണ്. ആ ഫണ്ടസ് എത്തനേക്കാട്ടും ഒരു 0.5 cm മുന്നേ തന്നെ അത് എക്സ്പെൽ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് the content that contain the young viable embryos is directly getting into this uterine cavity. അപ്പോൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കാൻ ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അവിടെ ഒരു എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. സോ വേറൊരു കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെഫ്ലോൺ കാത്തറ്ററിന്റെ ചുറ്റും ടെഫ്ലോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ടർ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെജൈനൽ കണ്ടാമിനേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ സെർവിക്സിൽ ഒരുപാട് സെക്രേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ സെക്രേഷൻസിനെ ഒരിക്കലും യൂട്രസിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഇൻട്രായൂട്രൈൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് ലെസ് അഡസീവ് ആണ്, എളുപ്പം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും എളുപ്പം റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ടെഫ്ലോൺ. ആൻഡ് വേറൊരു കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഒന്നിലധികം എംബ്രിയോസിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി there is chance of getting 2 babies. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള IVF ട്രീറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം IVF ട്രീറ്റ്മെന്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 25% of IVF treatment has resulted in the formation of twins. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആ ഒരു എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ the patient will be advised to take rest for like 7 hours and strict ആയിട്ട് പറയും സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് പാടില്ല for 1 week. പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഇതൊരു 3-week പ്രൊസീജിയർ ആണ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് എഗ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സൂപ്പർ ഓവുലേഷൻ ടു ദ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അപ് ടു 10 weeks ഓഫ് ദിസ് IVF പ്രൊസീജിയർ എയ്ഡഡ് പ്രഗ്നൻസി, ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി 2.5 മാസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് വരെ ദിൽ ബി ഗിവിംഗ് ദിസ് വൺ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഷോട്ട്സ്. അതായത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ്. അപ്പോൾ progesterone shots will help to establish the pregnancy and also minimize the chances of abortion. Okay, അതൊരു 2.5 മാസം വരെ. After that, that pregnancy will be strongly established within the body and the body will take over the pregnancy, the rest course of pregnancy by itself. Okay, പിന്നെ ഈ ഒരു IVFന്റെ സക്സസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് വൈബിൾ എംബ്രിയോസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഇംപ്ലാന്റിങ്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എംബ്രിയോ ആണെങ്കിൽ സക്സസ് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും, ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും. ബട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ട്വിൻസ് വിച്ച് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കപ്പിൾസ് ഡോണ്ട് പ്രിഫർ. പിന്നെ ഏജ് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു 28 years ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ് IVF ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത്രയും ചാൻസ് ഇല്ല 40 years ആയിട്ടുള്ള ഒരു വുമന്. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ഏജ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എംബ്രിയോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് എംബ്രിയോസ്. അപ്പോൾ എംബ്രിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വി ആർ ഡയറക്ട്ലി യൂട്ടിലൈസിങ് ദം ഫോർ ദിസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എംബ്രിയോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതുണ്ട്, അൺയൂസ്ഡ് എംബ്രിയോസ് ആണ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രിസർവ് ദം. അപ്പോൾ എക്സ്പെഷ്യലി ഒരു ലോങ് ടേം പ്രിസർവേഷൻ ആയിരിക്കാം എയിം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എംബ്രിയോനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് എംബ്രിയോസ്. അപ്പോൾ വെൻ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻഡിങ് ടു preserve the embryos for longer period of time, then definitely we have to employ temperature of less than -70 degrees C. Okay, so in such cases the main option that we can do is to utilize some vessels that is containing liquid nitrogen. അല്ലെങ്കിൽ liquid nitrogen എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ തന്നെ അവൈലബിൾ ആക്കേണ്ടി വരും if it is in the large scale, storage is in the large scale. അപ്പോൾ നോർമലി അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ക്രയോ പ്രിസർവന്റ് ഉപയോഗിക്കും. അതായത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ആന്റി ഫ്രീസ് സൊല്യൂഷൻ. അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഹെവി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഹെവി ആയി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് can directly damage the, because of that pointy nature of that ice crystal, they can directly damage the cell membrane. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പണിയൊക്കെ വെറുതെ ആകും. So in order to prevent that, we are utilizing certain cryo preserve and protectant like that of glycerol. Glycerol എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും
ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ആസിഡിഫൈ ആയിട്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഫോമിലാകില്ല. സോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആയിരിക്കും ചെയ്യും, പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എയിം നടക്കും ചെയ്യും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് antifreeze solution. Okay, so first there will be the this embryo will be cooled to -7 degrees C, and then ആ ഒരു എംബ്രിയോ ഉള്ള ആ ഒരു വയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആംപ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യല്ല, ഒരു കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി നിന്നിട്ട് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡെപ്പോസിഷൻ, മെയിൻലി ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് കൂൾ ടു -30 degrees C. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് deposited in the liquid nitrogen cryopreservation unit that is held at -196 degrees C. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റേജസിലാണ് ക്രയോപ്രിസർവേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രയോപ്രിസർവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ലൈക്ക് അത് മെയിനായിട്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രഗ്നൻസി, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ IVF ചെയ്തു, ആ ഒരു ഫീമെയിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയില്ല, പിന്നെ വീണ്ടും ഷീ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു go through that process of super ovulation, what the drugs of FSH. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഹെക്ടിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ മാത്രം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷീ മൈറ്റ് നീഡ് ദാറ്റ് വയബിൾ എംബ്രിയോസ്, സോ വി ക്യാൻ പ്രിസർവ് ദം. അപ്പോൾ എത്ര കാലത്തേക്ക് ഇത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻസ്, പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ടു എ വെരി ലോങ് ടൈം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോസിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസീസിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് factor or procedure that is happening in this IVF, that is this embryo cryopreservation technique. Now what is this test tube babies? For ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, എക്സ്പെഷ്യലി ഇല്ലിട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബീസിനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പിക്ചറിലുള്ളത്. അതായത് ആ ഒരു ബേബിയുടെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോം, ഒരു കുഞ്ഞുണ്ണി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോം ഓഫ് ലൈഫ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ എംബ്രിയോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി, അതായത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബേബി അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബേബി. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു സ്റ്റെപ്സ് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്ത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബീസിനെ ഇതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റാമെന്ന്. ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ സ്പേം കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓവം കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഏത് സ്റ്റേജ് വരെയാണ് ഇൻ വിട്രോ, അതായത് ലാബറട്ടറിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ശാസ്ത്രശാഖയായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഒരു 1940s തൊട്ടിട്ട് 2010 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്, ആ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ റോബർട്ട് എഡ്വേർഡ്. അദ്ദേഹമാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി, അതായത് ആദ്യമായിട്ട് IVF വഴി ഒരു കുട്ടീനെ ഫോം ചെയ്തത്. കുട്ടീനെ ഫോം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവം എടുത്തു, സ്പേം എടുത്തു, നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഫോം ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് വാസ് മെയിൻലി ഡൺ ഫോർ എ വുമൻ ഹു വാസ് ഹാവിങ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ഹെർ ഓവിഡക്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള വേൾഡിലത്തെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബിയാണ് ലൂയി ബ്രൗൺ. ഓക്കെ, അന്ന് അതൊക്കെ വലിയൊരു വാർത്തയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഷി വാസ് കോൾഡ് ദ സൂപ്പർ ബേബ് ആൻഡ് ഷി വാസ് ബോൺ ഇൻ July 25, 1978. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി, അങ്ങനത്തെ ആദ്യത്തെ IVF വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ബേബി, അതാണ് ലൂയി ബ്രൗൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പറയാനാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്, അതായത് ആ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റെസിൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കൊളോക്കിയൽ ടേമാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബീസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ബേബീനെ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ മൊത്തം നമ്മൾ ആ ഒരു സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം 3 to 5 days വരെ മാത്രമാണ് ആ ഒരു സൈഗോട്ടിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ആ ഒരു ആക്ച്വലി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലല്ല, പെട്രി ഡിഷസിലാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. ഇൻവിട്രോ കണ്ടീഷൻസിൽ ജനറലി 3 to 5 days വരെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം വി ആർ ഡയറക്ട്ലി ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദാറ്റ് ടു മദേഴ്സ്, ഫീമെയിൽസ് womb or uterus for the further development. അതായത് ആ ഒരു 3 to 5 days എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം 280 days ജസ്റ്റേഷൻ്റെ 1.5% ആകുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 98.5%ഉം
അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് കുട്ടി വളരുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാട്ട് മിസ്കൺസെപ്ഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബീസ്. ഓക്കെ, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ ഇസ് അമ്മ ഓൺലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് യാ, സോ അതാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബീസ്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഐ എം ജസ്റ്റ് വൈൻഡിങ് ദിസ് സിലബസ് ഓഫ് ദിസ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജി. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.